Salam alaikum les frangins. Alors aujourd'hui on est le 18 août 2024 et si je me trompe pas, cet épisode se retrouve être le 18e et sur le Coran de la Mecque, je rigole pas, c'est pas fait exprès, c'est juste une live synchro que je vous partage. Je viens juste de me rendre compte en fait. Voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas enregistré. Disons que j'étais censé me reposer, j'aurais bien voulu, mais en ce moment je passe des nuits de merde. Mais bon, je vous raconte rien dans cet épisode, je le ferai sûrement dans l'épisode prochain. Entre temps là, j'ai fait des petits nashids. J'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça ce que c'était. Moi, ça m'a changé les idées. Parce que t'as pas vraiment besoin de réfléchir en fait, tu prends de la musique, tu fais un petit montage et tu balances ça quoi. Je crois que j'avais vraiment besoin de ça. Et pour les parasites là qui se diraient ah le shaitan il fout de la musique, c'est interdit en islam. Et toi je te réponds, va te faire en l'écu. Parce que la leçon, c'est moi qui vais te la faire premièrement. Je t'ai promis que là d'ici peu dans l'épisode qui s'appellera, ou dans la série d'épisodes qui s'appellera l'Hôtel Palladium, je vais te prouver par une équation ultra simple l'existence de Dieu. Ouais, Allah. Et que par la suite, à travers l'histoire, je t'expliquerai même pourquoi la musique est interdite chez nous les musulmans. Parce que là d'où je reviens, la musique, c'est appelé hypnose. Et là tu me répondras, ouais c'est pas très compliqué, j'aurais pu le deviner. Sauf que moi je te réponds, de là où je reviens, hypnose, c'est du codex. Et il y a une histoire qui est rattachée à ce terme. Donc si toi t'es capable de deviner, et en plus de passer dans une autre dimension pour pouvoir me repêcher l'histoire qui est corrélée avec ce terme, vas-y, je te laisse parler. Autrement je te réponds, va te peser, et c'est pas à moi que tu vas faire la leçon. Bon, je reviens à vous les frères, et vu que j'ai pas fait grand chose ces derniers jours, j'ai quand même eu un peu le temps pour penser à comment je vais emboîter la suite de l'histoire, sachant qu'on est déjà arrivé au mois de novembre, et qu'arrivé à ce 19 novembre, jour où tout a basculé, on passera carrément dans un autre registre. Et je sais pas si vous vous rappelez, on avait enquillé ce mois de novembre en parlant du fait que je m'étais fait targe par l'ancien pote là, Mike, et que j'avais atterri chez Georgia et Papy sans vraiment approfondir. Donc je vais continuer sur la suite de mon arrivée chez eux, mais avant tout, je me sens quand même dans l'obligation de m'adresser directement à Georgia, puisque tout ce que je vous raconterai par la suite les concerne eux, et c'est passé chez eux. Et je trouve que ça serait un putain de manque de respect de pas lui adresser un message, au cas où, là au Harlem, on sait jamais, un jour cette histoire remonte jusqu'à ses oreilles, histoire de mettre les points sur les i, quoi, comme on fait d'habitude. Alors je crois que déjà je vous en avais parlé. De là où je reviens, s'il y a bien un truc que j'ai appris, c'est ne manque jamais de respect à quelqu'un avec qui t'as rigolé, chez qui t'as mangé, chez qui t'as bu, chez qui t'as dormi, et qui, pour la faire courte, t'a offert un toit. Même si fondamentalement j'en avais pas besoin plus que ça, c'était plus pour des raisons pratiques, mais dans ce cas de figure, si ça s'est mal passé, je ne peux en vouloir qu'à moi-même, parce que c'est moi qui me suis retrouvé dans cette situation. Alors que j'aurais très bien pu prendre un appartement dès mon arrivée à mon retour à Malte. Donc voilà, je vais lui faire en mode freestyle. Je sais plus ou moins comment que ça va se goupiller. Et à ce sujet, la vidéo, elle sera en anglais, puisque je m'adresse directement à Georgia, qui, elle, ne parle que anglais ou hollandais. Et à ce propos, je sais que je vais pas m'atteler à faire la traduction de toutes les vidéos que je fais dans une langue étrangère. Donc, pour ceux qui voudraient savoir ce qui se dira, il y a un moyen tout simple, et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne sur YouTube, pour pouvoir avoir les traductions automatiques, et en quelque sorte avoir l'occasion de pouvoir parler dans toutes les langues de ce monde, pour celui que ça intéresse, ou celle que ça intéresse. Et si une personne ne sait pas comment enclencher les traductions automatiques sur YouTube, je vais te montrer là tout de suite sur l'écran comment on procède, et puis ensuite je lui balance le message, et puis comme ça je torche ça le plus rapidement possible et je passe à la suite. Le prochain épisode que je vais enregistrer, bon pour le coup ça sera pas aujourd'hui, je suis un petit peu fatigué.
Donc je vais en faire qu'un seul et je reprendrai demain, Inch'Allah, le 19. Ah, et tonton, en fait, là l'épisode que tu vas entendre, celui en anglais, je pense que s'il est tard, si tu écoutes cet épisode de nuit, je te le dis clairement, coupe, passe à autre chose, écoute-le demain en allant au boulot si tu veux, ou jamais, c'est ton choix. Mais ouais, je pense que dans celui-ci, il y aura de quoi te faire transpirer des baloches. Donc passe à autre chose si tu l'écoutes de nuit. Regarde, je vais te montrer comment on active les traductions instantanées facilement. Donc, on a juste à faire, je sais pas moi, English tutorial. Voilà. Là, on va forcément atterrir sur une vidéo en anglais. On va prendre celle-là. English easy practice. Allez, dégage. Donc là, comme tu peux le voir, la vidéo elle est en anglais. Supposez que ce soit une vidéo que je fasse dans une langue étrangère, quelle qu'elle puisse être. Là, tu as juste à cliquer sur l'écran, sur la vidéo, et en haut à droite, tu vois, il y a un petit symbole où il y a marqué CC. Je vais cliquer dessus. Et comme tu peux le voir, Subtitles turned on. Ça veut dire que les sous-titres sont activés. Et comme tu peux t'en rendre compte là sur l'écran, sur un fond noir, tu vois la traduction automatique. Donc, si tu es curieux de savoir ce qui va se dire, par exemple, bah, je sais pas moi, dans le message suivant, bah, tu auras juste à... Je sais pas moi, si jamais tu regardes cette vidéo à partir de TikTok, cette option elle n'existe pas sur TikTok, donc bah, tu passes sur YouTube, tu remets exactement la même vidéo, et dès que j'atterris sur un moment, dès que tu atterris sur un passage où bah, je parle en anglais, tu arrives et tu cliques ici sur le petit CC. Bon, allez, toi, ta mère dégage aussi. Et vas-y, je passe à la suite, j'ai pas envie de traîner. Et bah, très vite, la suite au prochain épisode, Inch'Allah. Salut les bichettes. Hi Georgia. I hope this audio will find you in great conditions. Yes, it's me, Mo, speaking to you. In case this message would eventually find you, I know that I am the last one that you would expect news from. But I told you one day when we were at home. I told you that one day the story I was living for real in the front of you and the puppy will disappear and reappear in your life. This day I told you, listen sister, one day people will probably come to you for asking you about me, my story, and everything you saw by your eyes. The kind of stuff you can't tell to anybody, cause if you do so, no one will believe that what you say is truth, letting them thinking that you are completely nuts, or in long story short, batshit crazy. This day I told you, if that happens, I give you the go-ahead to take advantage of the situation and milk it for all it's worth. Do you remember the most recurring expression you were telling me every fucking day when I was in hell of the situation? When it's free, it's shit. And I confirm. Listen, Jay, I am telling all my story that you are clearly a part of. Puppy either. So, if this message eats you up, I want you to know that I will give every fucking details of what happened in your house. Some part of will not be so cute to tell for sure. Cause there is good sides and bad sides like every story since the dawn of time do. And I want you to know that everything I will say, especially bad side of stories, will not be told with an respectful mindset from me. I come back from hell, and not only. And through my story, if there is something that I heard again and again, is that no one should badmouth someone who fed you, gave you drinks, and let you crash in their place. Never ever for any reason. To this felony the answer is stop, no way. So I repeat myself for no misunderstanding because for me it's really important. I will say everything that it was, like it was.
But all this stuff with maximum of respect. That's why I will give your contact and your location. At least you will be foundable. Always with the same respect that I recognized the handwriting of my father in the letter R, coming from the word respect. Do you remember when once I told you you should name your art Think Twice? I let you know that those days I was speaking to the spirit living inside you. From me, it was a hidden message to the spirit. I knew who it was and why it was here in the same place of me. And the hidden message was, you should think twice because I see you, and by any way I will find you. And this fucking day, I will fuck you up by any way I will find. And I repeat myself, Jay, I'm not speaking to you. I am speaking with the spirit living inside you. I clearly remember you telling me about all those events happening in your house. Mo, it's not possible. It cannot be casual. Do you remember the codex I was developing in the front of your eyes every fucking day? Of course, yes you do. Do you remember that day when Papi came to you, telling you, I was speaking with Mo, and the table started to shake in the front of our eyes like a pussy in the front of hell? Of course you do remember. And do you remember that day what you did answer to him? I tell you. You told him, yeah, I know, it happens often to us. Sometimes Mo starts speaking and objects starts to fly, we don't know how. And you told him, often he is speaking and at the same time the TV used the exact same words he used just after him. You gave him tons of examples and told him once, twice, and after 100 times it cannot be considered as casual. Of course you do remember, I'm sure. And do you remember this period of time when day after day you were telling me by joking, hey Mo, the Pope is coming in Malta, I'm sure he's coming for you. And I was answering, yeah, I know. And do you remember those days when you were telling me, hey Mo, the red moon is coming, you need to watch it. You were warning me every fucking day about this fucking red moon. Of course you do remember, I'm sure. And do you remember that day you were so sorry to realize that I passed out in the bedroom during 3 days without you and Papi? No one from you catched the fact that I passed out and got killed from hell in your house. You and Papi thinking that I was outside visiting a friend that I told you before going out I'll go to see her and I don't know when I'll come back. You know what? Now I can tell you. I never came back. The Mo you knew before that fucking 2/02/2022 is dead and never came back. The one you knew after that day got different forever. Do you remember that day when I asked you what is the meaning of Easter Day? And the answer you gave me concerning the meaning related with Jesus Christ? That day you gave me one egg and told me this one is for you and this one I keep it for me. Of course you do remember, I'm sure. Do you still remember that day when it was the red moon? When you saw me twice in the same night in double. One sit in the living room and another one stand up in the kitchen. That night I saw you twice running by screaming, Mo, stop it please! I am scared and it's not funny anymore. And the day after you asked me which one was the real one and which one was the copy. I told you the real one was the one with you spoke with in the kitchen. And I even answered that the copy was shit on my place to help me and support the worst experience I ever felt till my DNA. And I remember I told you if those events were in life since all this time with the scope to hurt us, it would be already done since long time ago. So no fear needed though. It's just the future telling us why all this shit happens to me. I remember that in that time, the only thing I was sure for sure was that through the codex I was opening the hell doors. And in the other part,
I was absolutely convinced to work for God by doing it like a missionary. Listen, Jay, I discovered days after that it was absolutely the truth. I was really working for Allah, my best friend since ever. And I discovered with the time what were all the meanings of all these events, and even a lot more than that, believe me. That's why I give my story to people. That's why I continue to work for Allah. I'm back, and here I am. And yes, if you remember in that past time, I teached you that in the codex, here means hell. And by saying here I am, in codex I say hell I am. Listen, now I'm not only here. Now I am way much more. And to know who or what I am, you'll need to follow my story. With all respect, Jay, here we are, and this is the end of times. I wish you luck and the best for everything. And you already know that too, I'm sure.